Currently 29 degrees Celsius under partly cloudy skies in Busan. Clouds and overcast will continue through the day with afternoon highs hovering at 31 degrees Celsius. It's time to wrap up this hour's news. Thank you for joining. You're listening to BEFM 부산영어방송. Your best choice. BEFM 부산영어방송. Coming up next is Busan Worldwide with Stephanie Yoon. BEFM 부산영어방송. In Japan, as scheduled, the Fukushima nuclear power plant released contaminated water into the ocean starting from 1:03 p.m. yesterday. 네, 일본이 후쿠시마 원전 오염수를 예정대로 어제 1시 3분부터 방류했습니다. Now, in response, a coalition of civic organizations in Busan is strongly urging Japan to take back this release plan, emphasizing that August 24th will be remembered as a day when radioactive materials were introduced into the environment, which should be preserved for the future generation. For the foreseeable future, it seems the opposition from citizens will continue. This is Busan Worldwide, and I'm your host, Stephanie Yoon. Good morning, listeners. Welcome to Busan Worldwide on this Friday morning. TGIF. Hope you're having a wonderful Friday morning so far. And it is August 25th. Thank you so much for tuning in to BEFM 부산영어방송. Now, here in Busan, 166 civic groups have united their voices to condemn the discharge of contaminated water from Fukushima. 네, 어제 부산 곳곳에서는 핵 오염수 해양 투기 반대를 촉구하는 목소리가 높았는데요. The coalition of 166 civic groups in Busan has raised questions about the evidence supporting the safety of nuclear contaminated water disposal. Given that releasing nuclear contaminated water into the ocean is an unprecedented action, it's hard to assure anyone of its safety, right? In response, both the city of Busan and local authorities have taken the stance of promoting the safety of our seafood products and enhancing response systems. 네, 이에 대해 부산시나 지자체는 부산 수산물의 안전성을 홍보하며 대응 체계를 더욱 철저히 하겠다는 입장인데요. Well, comprehensive measures must be strictly implemented to ensure the safety of our seafood products, and also it might be beneficial to explore every possible method to stop the release, even at this moment as well. Well, listeners, thank you again for tuning in to Busan Worldwide. The time is now 11:07. Let me tell you what we have going on for the next hour. Coming up next, we have The Interview, which is our main segment. And today we're going to be talking about 빌딩풍, which is wind tunnels, right? And we have messages already coming in. 진영 박님 saying 관심 있는 내용이라 들어왔습니다. 라고 해주셨어요. So stay tuned for that. As well as we have Up Busan 2030, where we update you with World Expo news with an Expo-related quiz each day. And we do have Friday special segment, which is News Insight. So stay tuned for all of that, listeners. And as always, we are live on YouTube. So you can go to YouTube and search BEFM or 부산영어방송. You can send us free messages. You can check out the studio as well as our guests in about 20 seconds as well. From Busan to the world, Busan Worldwide. 오늘의 더 인터뷰 라이브로 만나보시죠. It is time for The Interview. Every summer, when typhoons blow through, wind tunnels, in Korean we call it 빌딩풍, are a major concern in areas with a high concentration of skyscrapers. In the midst of the growing climate crisis, wind tunnels have emerged as a serious disaster risk, with current countermeasures for it being inadequate. So we'll be discussing proper solutions to wind tunnels today. Please welcome Professor Kwon Sun-chul of PNU's Department of Civil and Environmental Engineering.
네, 기후 위기가 커지는 가운데 빌딩풍이 심각한 재해 요인으로 등장했지만 대책 마련은 부실하다는 지적이 높습니다. 오늘 더 인터뷰에서는 빌딩풍에 대한 해법은 없는지 자세한 이야기 나눠볼 텐데요. 권순철 부산대 사회환경시스템공학과 교수 나오셨습니다. 안녕하십니까? 반갑습니다. 네, 반갑습니다. All right, it's a pleasure to have you in the studio today. Now, you've been commissioned to do a study on wind tunnel hazards for the past 3 years. So, what is your analysis of wind tunnel hazards? 네, 지난 3년 동안 빌딩풍 위험에 대한 연구를 용역받아 보고서를 작성하셨죠. 이 빌딩풍은 어느 정도나 위험한 것으로 분석하고 있습니까? 네, 저희는 행정안전부와 부산시에서 발주한 해운대 빌딩풍 위험도 분석 및 대응 기술 개발이라는 과제를 수행하면서 해운대 지역 내에서 어디에서 얼만큼 빌딩풍이 일어나고 위험한지를 분석을 하고요. 그리고 부산시 재난안전 플랫폼에 탑재를 할 수 있는 기초 기술 개발을 했습니다. 즉 실시간은 아니지만 케이블이 아니고 데이터를 가지고 오면 탑재를 해서 얼마든지 전송할 수 있는 그런 기술까지 개발을 하였습니다. 네. 그 결과 저희가 해운대 바닷가 위에 떠 있는 해양관측소 부위에서 나오는 바람보다 이제 빌딩풍이 발생하는 지역의 바람이 최소 1.5배, 많게는 한 2.6배까지 바람의 풍속이 급격히 증가하는 현상을 곳곳에서 관측을 하게 되었습니다. 그렇군요. So he shared that the Ministry of the Interior and Safety and the City of Busan had tasked him of analyzing the risk of wind tunnels in Haeundae and developing response technology as well. Now, him and his team identified where and how dangerous wind tunnels are in the Haeundae area and developed basic technology that can be mounted on the disaster safety platform of Busan. As a result, he said strong winds were observed in certain areas at least 1.5 times to up to 2.6 times higher than the coastal wind speed measure data and identified areas where strong winds are always blowing as well. Then, where in Haeundae and also in Busan is it particularly dangerous? 그럼 부산 지역에서 특히 위험한 지역은 어디입니까? 아무래도 해안가 지역은 다 위험할 수 있는데요. 특히 고층 빌딩이 밀집해 있는 해안가에 특히 마린시티와 그리고 미포 지역이 아마 제일 크게 위험하지 않을까 싶습니다. 네. 미포 지역 같은 경우는 아파트 높이가 400m 이상이 되기 때문에 주변 지역에서 강풍이 불 때에 빌딩풍이 너무 쉽게 상시로 발생을 하고 있습니다. 그렇군요. So high-risk buildings in waterfront areas are usually at risk. He said Haeundae's Marine City and Mipo are particularly at risk due to the high concentration of high-rise buildings there. He shared that around Mipo area, the buildings go up to 400 meters or higher. So these buildings definitely creating high concentration of the buildings. With that, there's more wind tunnels that he's seeing. Now, what causes these dangerous wind tunnels? 이렇게 위험한 빌딩풍이 발생하는 정확한 원인은 무엇입니까? 예, 빌딩풍은 도시 상공에 있던 강한 바람이 원래 불고 있는데 이게 고층 빌딩 밀집 지역으로 도달하면서 바람이 고층 빌딩 사이의 좁은 통로를 빠져나가게 됩니다. 그 빠져나갈 때 갑자기 압이 떨어지고 나가면서 원래 압으로 복귀하면서 속도가 급격히 빨라지는 어떤 과학적인 현상이라고 보시면 되고요. 네. 이러면서 지나는 과정에서 풍속이 급격히 증가하고 그리고 빌딩에 부딪힌 바람이 또 떨어진다든가 아니 반대로 올라가는 상승풍과 하강풍이 만들면서 소용돌이를 만드는 일종의 돌풍 현상이라고 보시면 됩니다. 사실 이런 과정에서 풍속이 2배 이상으로 빨라지는 현상은 많은 논문과 실제 관측 자료에서 저희뿐만 아니라 해외 사례에서도 많이 관측이 되고 있어서 인간이 통제하기 어려운 그런 속성을 내포하고 있어서 앞으로 심각한 재난의 위험성에 노출되어 있습니다. 그렇군요. 그렇게 위험할 수가 있군요. So he shared that wind tunnels are a type of gust that occurs when strong winds blowing over a city center reach an area with a high concentration of skyscrapers. There, he said, the wind speed increases as it passes through narrow passageways between the skyscrapers, and when it hits a building, it either plunges toward the ground or swirls upward in a vortex, and the wind speed can more than double during this process, actually, making it difficult for people to manage when caught in it, creating the potential for serious disasters. And he shared that this is not just from his research, but also research around the world in the research for the wind tunnel. So this is definitely
definitely a serious measure and serious matter that we're talking about here. Well, last year's Typhoon Hinnamnor caused, of course, some major damage, such as many broken windows. And this year's Kanoon also caused residents to feel uneasy, I'm sure, due to wind tunnels. So is there a way to prevent wind tunnels in the first place? 네, 지난해 태풍 흰남노 때는 실제 유리창이 깨지는 듯 피해를 입었죠. 그리고 올해 카눈 때도 빌딩풍으로 인해 주민들이 불안해하기도 했는데요. 근본적으로 빌딩풍에 대한 이 예방은 어떻게 해야 할까요? 사실 제일 쉬운 방법은 건물과 건물 사이의 통경축이라 하죠. 건물과 건물 사이의 간격을 넓히기만 해도 급격히 줄어듭니다. 하지만 현재 건설되는 모든 아파트와 건물들은 그 간격을 넓히기에 사실 쉽지 않은 환경이 현실이지 않습니까? 그쵸? 그러다 보니까 빌딩풍이 자연스럽게 만들어지는데 이런 빌딩풍이 주변 지역의 바람을 빨아들일 수 있는 그런 환경에서 좀 더 환경이 덜 노출되도록 하는 게 근본적인 대책이고요. 하지만 지금 만들어져 있는 건물을 어떻게 할 것이냐. 이게 제일 큰 문제입니다. 그렇죠. 부산시에서 앞으로 새로 지어질 건물은 분명히 넓히게 하겠지만 만들어져 있는 건물은 바람이 많이 부는 지역 앞에다가 실제로 나무, 방풍림을 많이 설치를 하기도 하고요. 그리고 이동식 방풍펜스 등 이런 구조물들을 설치를 해서 바람의 힘을 줄이는 그런 방법을 채택할 수밖에 없을 것 같습니다. 그렇군요. 이 방풍 펜스를 설치하는 방법도 있다고 말씀해 주셨는데요. So he shared that when it comes to preventing wind tunnels in the first place, newly constructed high-rise buildings can be designed with windbreaks that allow wind to pass through the building. And also he shared that if there's enough space between two skyscrapers, it would definitely prevent wind tunnels. But we're talking about existing buildings as well. So in windy areas, they should take steps to reduce wind forces by installing windbreaks or portable wind fences as well, which we will be talking about here as well. Now, the common practice of homeowners in tall-rise buildings during typhoon is taping up their windows, right, in an X manner usually. So does this actually help? 이 태풍이 올 때마다 고층 빌딩 거주자들은 창문에 사선으로 이렇게 테이프를 붙이잖아요. 이게 실제 효과가 있나요? 창문에 테이프를 붙이는 곳은 그냥 창문이 버틸 수 있는 그런 응력이 바람 응력이 부딪혔을 때 그보다 적으면 효과가 있지만 네. 실제로는 그렇게 큰 효과는 없을 겁니다. 네. 하지만 이 창문에 붙인 테이프 때문에 2차 피해를 막을 수 있죠. 창문에 깨어진 유리 조각이 집 안으로 들어오는 거는 네. 충분히 막을 수 있기 때문에 이제 2차 피해를 제일 먼저 막는 게 중요하고요. 그것보다 더 중요한 거는 테이프보다 유리창이 흔들리지 않도록 꼭 시건 장치로 잘 고정하는 것이 훨씬 더 중요할 것 같습니다. 그렇군요. So unfortunately, putting tape on the windows is not very effective in high winds that exceed the stress the wind can withstand. But it can help prevent secondary damage by preventing broken glass from getting all over the place, causing secondary damage. It's probably more important to make sure the window is well anchored to minimize the vibration and causing that break as well. Now, listeners, if you're just tuning into Busan Worldwide, we're in the middle of the interview with Professor Kwon Sun-chul of PNU's Department of Civil and Environmental Engineering. And if you have any questions, you can send us any questions that you have regarding wind tunnels on YouTube or Kakao Talk or pound 9050, which will cost you 101. And we will check those out in about a minute. Now, I'm sure it's not just Korea that has many clusters of skyscrapers. So how do other countries deal with wind tunnel? 이 초고층 빌딩 밀집은 한국만의 문제는 아닐 것 같습니다. 다른 나라에서는 어떻게 빌딩풍에 대응하고 있나요? 예, 대표적으로 영국 리즈시에서는요 빌딩 앞으로 지나가는 트레일러가 강풍으로 전도가 돼가지고 사고가 크게 날 뻔했었습니다. 그래서 시 차원에서 조사를 했더니 유일하게 그 동네 앞에 빌딩 앞에만 부는 거예요. 그래서 그 앞에다가 어떻게 고민을 하다가 3개의 펜스를 설치를 하자고 설정을 하고 그래서 3개의 펜스 설치했더니 바람의 속도가 급격히 줄어서 일반적인 바람으로 이제 속도로 줄어들었습니다. 그래서 이런 방풍 펜스의 효과가 사실 크게 있다는 것을 알게 됐고요. 또 해외에서는 빌딩풍을 줄이기 위해서 설계 단계부터 건물 중간에 풍혈이라 해서 바람이 빠져나가는 구멍을 많이 만들었습니다. 그래서 그 공간에는 사람들이 이제 다니지 못하지만 그 공간에 바람이 빠져나가다 보니까 빌딩풍이 없어졌고요. 그래서 상승풍과 하강풍이 막
불어가지고 돌풍을 미연에 차단했고요. 제일 중요한 거는 중국 같은 경우는 건물 중간중간 사이에다가 소형 풍력기를 달아가지고 에너지를 흡수하면서 바람까지 흡수를 해서 빌딩풍을 제어를 하고요. 동시에 그 에너지를 또 생산을 하는, 그래서 그 빌딩의 한 3%에서 5% 전기를 이 소형 풍력으로 돌린 것들을 실제 실행을 하고 있습니다. 이 같은 사례는 영국에서도 많은 건물에서 이미 소형 풍력을 돌려가지고 하는 사례가 많이 관측이 되고 있습니다. 그렇군요. How interesting. So looking at different examples around the world, he said in Leeds of the UK, an accident occurred in which a trailer overturned due to strong winds generated in front of a building. After investigating the cause, it was determined that it was wind tunnel that caused the accident. They saw that there was a lot of wind tunnel, just wind in that area in front of the building, and 3 windproof fences were installed in front of the building afterwards to prevent that. And in other countries, he shared that they, to reduce wind tunnels, they created wind holes in the middle of buildings from the design stage to block downwind and upwind, and installed small wind turbines in the middle of the building. And he shared that this is something that even in China, they do from the design stage to generate energy. So these small wind turbines in the middle of the buildings, they absorb the wind tunnels, they generate energy. And he said even in the UK, they utilize this method. It saves about 3 to 5%, and they generate that energy while observing wind tunnels. So this is something that maybe we can do in the future here in South Korea as well. Then, if they were to build wind fences in Haeundae, where and at what scale would it be effective? 그럼 만약에 해운대에 방풍 펜스를 설치한다면 어느 위치에 어느 정도 규모로 세워야 효과가 있을까요? 네, 말씀드린 대로 해외에서도 고정식 방풍 펜스의 효과는 이미 검증이 되었습니다. 근데 해운대는 아시겠지만 관광지라는 특수성을 가지고 있는 지역적인 상황 때문에 상시적으로 고정을 시켜서 구조물이 주변 지역에 미관을 해소하게 된다면 주민 수용성이 떨어져서 아마 설치가 아예 불가능할 것 같습니다. 네. 그래서 저희가 생각했을 때 그럼 어떻게 설치를 할지 고민하다가 먼저 방풍 펜스가 효과가 있는지 먼저 시뮬레이션을 한번 해보았습니다. 네. 한 4개 정도 설치를 해가지고 지역에다 설치를 했더니 효과가 있다는 것을 알았는데 그 지역이 바로 미포 지역입니다. 왜냐하면 미포 지역이 제일 많이 강풍이 불기 때문에 저희가 빌딩풍의 이제 효과 분석을 해봤을 때 길목에 한 6에서 10m 정도 폭의 방풍 펜스를 설치하면 이제 빌딩풍을 75%까지 줄인 걸 저희가 확인을 하였고요. 네. 이 결과는 영국 리즈시에서 설치했던 방풍 펜스가 보였던 효과와 거의 비슷하다고 보고 있습니다. 그래서 네. 아마 저희도 설치를 하게 되면 효과가 좀 있을 것 같고요. 예, 해운대 지역에서 항상 강풍이 많이 불 수 있는 이런 지역과 그리고 강풍 경보가 발령이 됐을 때 이런 4개의 이동식 이제 방풍 펜스를 움직여가지고 설치를 하게 된다면 아마 빌딩풍을 저감시키는 행동이 이제 꼭 시행이 돼야 될 것 같습니다. 네, 그렇군요. 이동식 방풍 펜스를 설치하면 빌딩풍을 75% 이상으로 줄일 수 있다고 말씀해 주셨어요. So he shared that although the effectiveness of fixed wind fences has been verified overseas, Haeundae is a tourist destination, and a fixed structure would damage the aesthetics of the surrounding area, making it less acceptable to residents, I'm sure. So they analyzed the effectiveness of mobile wind fences in reducing building winds through simulation, and they found that installing the 4 mobile wind fences at street corners, especially at Mipo, he shared, that can reduce building winds by more than 75%. He shared that these fences the mobile fences are about 6 to 10 meters. Installing these four mobile wind fences when a strong wind warning is issued in the entrance area of high-rise buildings and Mipo Port, where there is always a risk of strong winds in the Haeundae area, would be most effective. This is very similar to the ones that we see they have installed at Leeds in UK. So definitely this is an idea and suggestion that our professor has for Mipo and Haeundae area. Now, before we move on, I do want to ask one of the questions that we have coming in from our listener. 청취자 질문을 좀 볼게요. 진영박님께서 혹시 방풍림 나무를 이제 설치할 때 나무가 부러져서 더 위험하지는 않을까요? 걱정입니다. 미포 주민입니다. 유유라고 보내주셨어요. 네, 그 방풍림이라고 하는 거는요. 다른 나무와 수종이 좀 다릅니다. 네. 방풍림으로 사용할 수 있는 나무가 정해져 있는데 그 나무의 특징이 뭐냐면 안에 조직 자체가 되게 유연하게
유연하고요. 잘 부러지시. 그러니까 유연하기 때문에 잘 안 부러진다 보시면 되죠. 그리고 뿌리가 옆으로 쫙 뻗어가지고 잘 뽑히지 않는 구조로 가지고 있는 그런 나무만 저희가 방풍림으로 하게 됩니다. 다만 이런 나무는요 높이가 많이 자라지 않기 때문에 저희가 흔히 사람들이 걸어다니는 보행자의 키 정도만 나무의 사이즈가 될 겁니다. 그래서 오히려 더 뽑히더라도 이제 그 지역 자체가 뽑히면 뽑혔지 나무 하나만 더 뽑힌다든가 부러지는 그런 현상은 잘 일어나지 않는 나무만 골라서 저희가 설치를 합니다. 그렇군요. So we have some questions coming in. We had questions coming in from 진영 박님 asking if they were to install windbreaks that allow wind to pass through the building, and he shared that this is actually wood, right, like a tree, and he was a bit worried. Our listener was worried. What if that breaks as well? Because trees could break from the wind. Our professor shared that it's actually different and a flexible type of tree, and the roots are rooted in a side way, right? So it's very stable, as he shared, and it's not as tall as other trees. So definitely, it's not going to be like an average tree that we see outside. So definitely one of the suggestions that he had for Mipo and as well as Haeundae area. And he said, "Thank you so much, Professor, and I am learning so much indeed." And yes, this is such an important topic that we have here. 네, 진영박님께서 교수님 오늘 방풍림에 대해 정말 잘 알았습니다라고 보내주셨어요. Now, if Busan were to host the 2030 World Expo, the North Port, where the exhibition center will be built, will also be densely populated with skyscrapers. So, the Donggu office has announced that it will prepare to deal with wind tunnels. What do you think about this? 네, 2030 월드엑스포를 유치할 경우 전시장이 세워질 북항 역시 초고층 빌딩이 밀집하게 될 텐데요. 그래서 동구청에서는 빌딩풍에 미리 대비하겠다고 발표했습니다. 동구의 이런 입장에 대해 어떻게 보십니까? 네, 아마 다들 아시겠지만 이미 들어서 있는 건물은 더 이상 제어를 할 수가 없기 때문에 앞으로 지어질 건물에 대해서 우리가 고민을 해야 됩니다. 특히 2030 월드엑스포가 유치된다면 북항 쪽하고 송도 쪽 이런 지역에서 새로운 아파트들이 바람과 바로 맞닥뜨릴 수 있는 지역에 아마 많이 만들어질 것 같은데요. 그럼 동구의 건물 빌딩풍에 대한 안전대책 수립은 시민들을 위해서 상당히 중요할 것으로 생각이 듭니다. 그 중에 하나가 앞에는 바람이 부는데 바로 뒤에 또 산이 있습니다. 그러다 보니까 이 산바람도 내려오고 앞에 바람이 불면 양쪽에서 맞바람이 불면서 더 위험해질 수 있는 상황이 생기기 때문에 앞으로도 점점 북한 지역에서 고층 건물이 들었을 때는 설계 단계에서부터 빌딩풍 예방을 위한 배치와 구조적 검토를 꼭 시행을 해서 하는 그런 올바른 방식으로 해서 앞으로 빌딩풍을 예방을 해야 될 것 같습니다. 네, absolutely, I agree. So he shared that setting wind tunnel safety measures in Donggu will be very important for citizens. Now, when it comes to Donggu, there's a sea in the front, which could add to all that wind and wind tunnel, and all the skyscrapers will be built for the 2030 World Expo. But in the back, they actually have the mountains, right, causing more wind, and it could be very dangerous, he shared. So in the future, high-rise buildings will be built in the North Port area, so it's necessary to review the layout and the structure of buildings to prevent wind tunnels from the design stage. So it's great to hear that Donggu will be focusing on dealing with wind tunnels as they prepare for the 2030 World Expo. And in order to prevent wind tunnels from causing damage and unrest, it will be important to implement countermeasures. So what role should the city of Busan play in this regard? 이 빌딩풍이 실제 피해나 주민들의 불안으로 이어지지 않기 위해서는 대응책을 또 실천하는 게 중요할 텐데요. 부산시는 어떤 역할을 해야 할까요? 예, 아무래도 만약에 10년 전에 이런 일이 있었다면 그렇게 많이 고민을 안 했을 수도 있습니다. 왜냐하면 기후변화가 심각하단 말만 했지 실제 와닿진 않았는데요. 지금 기후변화에서 점점 강해지는 태풍의 내습이 매번 빈번하게 발생하다 보니까 어디서 왜 빌딩풍이 발생한지를 한 곳이 아닌 여러 곳에서 그런 상황이 생길 수가 있습니다. 이제 정부 차원에서 빌딩풍을 줄이기 위해서 이동식 방풍펜스를 도입하고요. 그리고 방풍림을 곳곳에서 정부 차원에서 좀 설치를 해주면서 빌딩풍으로부터 시민들의 안전을 지키기 위한 실행이 바로 시작이 되어야 될 것 같습니다. 네, 알겠습니다. So he shared that if this was an issue about 10 years ago, we wouldn't have worried. The city wouldn't have worried as much. But with climate crisis, now we know that where and why wind tunnels can occur.
cause damage. It's getting worse with the climate change. So the government needs to start implementing measures to keep citizens safe by introducing mobile wind fences to reduce wind tunnels in the future. And there is a chance that we see more typhoons throughout this year. So do you have any last words you'd like to share on wind tunnels to our listeners and citizens of Busan as well? 네, 올해 태풍이 끝난 것이 아닐 텐데요. 마지막으로 빌딩풍과 관련해서 시민들에게 당부 말씀이 있다면요? 네, 태풍은 가을 태풍이 더 강하고 위험합니다. 그래서 인명 피해를 막기 위해서 가급적이면 바람이 불 때는 외출 자제해 주시고요. 그리고 강풍으로 비산할 수 있는 물건들은 실내로 이동을 꼭 해주셨으면 좋겠습니다. 네. 가정에서는 창문과 창문이 흔들리지 않도록 꼭 잘 고정하시고요. 그래야지 유리창 파편으로 인한 피해가 최소화 될 수가 있습니다. 특히 시와 이제 주민들이 같이 빌딩풍 제어 시설에 대한 필요성을 꼭 인식을 해서 이제 혹시 방풍펜스의 설치를 위해서 우리가 의견 수렴이 있을 때 적극적으로 좀 많은 의견을 동참을 부탁드리겠습니다. 네, 알겠습니다. So he said autumn typhoons actually can bring stronger wind speeds and rainfall, and in order to prevent any damage and casualties, he recommends that you stay indoors as much as possible, move items that can be scattered by strong winds, and make sure to secure windows and window frames at home to minimize the glass breaking and vibrating as well. They also ask that we as citizens support the need for wind tunnel control facilities and actively cooperate with his group when they collect opinions on the installation of wind fences. And this is all for the safety of citizens here in Busan, as well as Bipo and Haeundae area where there's a lot of wind tunnels. So great to hear from the professor today. And that's going to do it for today's The Interview with Professor Kwon Sun-chul of PNU's Department of Civil and Environmental Engineering. 네, 오늘은 권순철 부산대 사회환경시스템공학과 교수와 함께 자세한 얘기 나눠봤는데요. 교수님 오늘 출연 감사합니다. 감사합니다. And that's going to do it for today's The Interview. The time is now 11:31. Let's take a quick song break. This is MILK with Prisoner. You gotta listen up. I hear every word you say. Just like a prisoner, I'll give in to all your ways. No, I won't talk too much, and I won't move, and I won't ever judge nothing you do. You got a prisoner, my heart is forever yours. Now my world keeps turning for you, and my stars keep burning for you. Baby, I'm your prisoner, caught within your eyes. Baby, I'm your prisoner, captive of your smile. You came and took my heart away. You came and took my heart away. You came and took my heart away. You came and took. I'm getting insecure. Do you even feel the same? Oh, this is sinister. What's easier being free? So easy before, without a tickle in my tummy. But I'm caught up in your smile, still doing time. So easy before, you came and took my heart away. You came and took. Baby, I'm your prisoner, caught within your eyes. Baby, I'm your prisoner, captive of your smile. You
Welcome back to Busan Worldwide. I'm your host, Stephanie Yoon. The time is now 11:34 and it's time for Up Busan 2030. This is a daily campaign segment in Busan Worldwide to learn more about World Expo until November because that's when the host city for the 2030 World Expo will be decided on. So let's dive right into it. Set to open its doors in December of 2029, the construction of Kadokdo New Airport has taken a significant step forward with the establishment of the Kadokdo New Airport Construction Authority. 오는 2029년 12월 개항 목표인 가덕도 신공항 건설 사업을 전담하는 가덕도 신공항 건설공단이 설립됩니다. Now this move aims to enhance collaboration between the government and local authorities, expediting the project's pace and efficiency as well. And the basic roadmap for the Kadokdo New Airport project was laid out last March, and the ongoing discussions on strategic environmental impact assessment reflect its current status. The core concept of the Kadokdo New Airport construction is to create a gateway for the Bulgyeong region, operational 24/7. It's worth underlining that the construction of Kadokdo New Airport is not just an option, but it's a must, aligning with the goal of hosting the 2030 Busan World Expo. With hopes that the new airport will continue to progress as planned, its success actually could cast a positive influence on the upcoming Expo bid decision as well. Okay, that was the update for the Busan World Expo daily campaign here on Busan Worldwide. Now let's move on to the Daily Expo quiz. My apologies. Now let's journey back in time to the year 1906 and explore a pivotal moment in history. The Milan International Exposition of 1906 had a theme that resonated with the realm of land and sea transport. This grand event commemorated the inauguration of 19.8-kilometer tunnel connecting Switzerland's Mont Cenis Pass and northern Italy. It caused a transformative shift for Milan's landscape. So, listeners, here's the question for today. 엑스포 관련 문제 드리겠습니다. What is the name of this tunnel? 이 터널은 밀라노의 입지 여건을 근본적으로 바꾼 게임 체인저였는데요. 이 터널의 이름은 무엇일까요? And the question was, what is the name of this tunnel? Such a transformative shift for Milan's landscape. The answer is the Simplon Tunnel. 정답은 바로 샘피온의 터널입니다. Now, the Simplon Tunnel played a decisive role in integrating Italy into the mainstream European economy and elevating Milan to the status of Italy's economic capital. Crossing through the Alps, this tunnel had the record as the world's longest railway tunnel until 1982. The Milan Exposition effectively showcased the impact of the tunnel's inauguration, leading to a synergy of effects, and the exposition acted as a catalyst, making Milan into a hub of manufacturing sectors such as textiles, chemicals, pharmaceuticals, and automobiles as well. Within the exposition site or expo site, a 1.3-kilometer electric railway connected Simplon Park to Tarsina Park and Square, and relics of the Milan Exposition remain in Simplon Park even now, including a monumental stone structure built in the Art Nouveau style, which was once Europe's third largest aquarium. How interesting is that? Well, that's it for Up Busan 2030, a daily campaign for the Busan World Expo. We will continue this segment until November. Let's take a quick song break. This is Butterflies by Max. You could give me chills on a summer day. When we're laying still, but you make my heart race. Gonna keep me young when we're old and gray. I know that time moves on, some things don't change. I won't stop getting butterflies. I get them every time I look into your eyes. You won't stop running through my mind for the rest of both our lives.
and I keep on getting butterflies. I still fall in love with you every time I see your eyes. It takes me back to the first time I saw you smile. They told us we were young and dumb, we didn't know about love. Now look at all the things we've become. I won't stop getting butterflies. I get them every time I look into your eyes. You won't stop running through my mind for the rest of both our lives. You give me butterflies. I keep on getting, keep on getting, I keep on getting butterflies. When you walk into the room, I'm as nervous as the day I met you. I seen that dress on you before, but every time I do, I swear it only makes me love you more. And I won't stop getting butterflies. I get them every time, yeah. I get them every time. I won't stop getting butterflies. I get them every time I look into your eyes. You won't stop running through my mind for the rest of both our lives. You give me butterflies. I keep on getting, keep on getting, I keep on getting butterflies. I keep on getting butterflies. Beyond the borders of Busan, bring the world back to you. Busan Worldwide with Stephanie Yoon. 변은샘 기자의 News Insight. That's right. It's time for our Friday segment, special segment titled News Insight with our reporter from 부산일보, Miss 변은샘. 네, 기자님 안녕하십니까? 안녕하세요. 네, 반갑습니다. All right, let's jump into it. So today we're going to be talking about how Busan Metropolitan City's effort to transform the Gyeongbu Line Railway into an underground network has been long-standing, and this year it seems that this work will gain some momentum. So we're going to hear all about this today. 네, 경부선 철도 지하화는 부산의 오래된 수건 사업이었죠. 이 사업이 올해 드디어 탄력을 받을 것 같은데요. 오늘은 이 내용 알아보겠습니다. 네, 국토교통부가 올해 경부선 철도 지하화 사업 추진을 위한 특별법을 발의하기로 했습니다. 경부선 철도 지하화는 수십 년간 부산이 사업화 노력을 기울이던 사업이었는데요. 그 막대한 재원이 필요하다 보니까 부산이 단독으로 진행하기는 어려웠습니다. 하지만 이번에 국토부가 국정과제 실천 차원에서 직접 나서면서 실현 가능성이 높아졌습니다. 그렇군요. So the Ministry of Land, Infrastructure and Transport has announced its intention to propose a special law this year to facilitate the Gyeongbu Line Railway underground project. This project has been a focus of Busan's development efforts for decades now. However, due to the substantial funding required, the city faced challenges in pursuing it single-handedly. Yet, with the direct intervention of the ministry in line with national objectives, the feasibility has significantly increased. So let's first hear what this project is all about. 네, 경부선 철도 지하화 사업 먼저 간단히 설명해 주시죠. 네, 경부선 철도 지하화 사업은 부산 시내에 포함된 경부선 화명부터 가야 차량기지 10.7km, 그 부산진역, 부산역,
부산진역에서 부산진역을 잇는 2.3km 구간을 지하화하고 또 대신 지상 구간의 철도 유유부지랑 역세권 일대를 개발한다는 그런 내용입니다. 네. 좀 대대적인 사업인 만큼 사업비만 해도 1조 5,500억 원 정도가 투입될 예정이라고 합니다. 그렇군요. So the Gyeongbu Line Railway underground project involves tunneling a 10.7 kilometer stretch from Hwamyeong to Gaya 차량 기지, which is vehicle base, and a 2.3 kilometer segment from Busanjin Station to Busan Station within the heart of Busan City. The project also entails developing the surface area above the underground rail route and around the station zones as well. And with an estimated investment of around 1.55 trillion won, this project is a substantial undertaking. 이 국토부는 경부선 지하화를 어떻게 현실화하겠다고 밝힌 건가요? 네, 지난 23일 부산시청에서 원희룡 국토교통부 장관이 방문을 해서 올해 내 도시 지상철도 지하 특별법을 발의하겠다. 법안이 국회를 통과하면 시범사업 대상지로 수도권 외에는 부산이 가장 유력하다고 밝혔습니다. 이 얘기로 좀 시작된 이야기인데요. 국토부는 일단 도시 지상철도 지하 추진 방안을 마련하기 위해서 준비 중이고요. 현재 마무리 단계에 있다고 밝혔습니다. 만약 원장관의 발언대로 올해 안에 특별법 발의가 된다면 그 내년부터 본격적으로 사업이 시작되고 내년 초에는 전국에서 시범 사업을 공모할 예정이라고 합니다. I see. So on the 23rd of last month, Minister Won Hee-ryong of the Ministry of Land, Infrastructure and Transport visited Busan City Hall and announced the intention to propose a city underground railway special law this year. He stated that if the bill passes the National Assembly, Busan is a strong contender for the pilot project. The ministry is currently in the final stages of formulating the plan for the city underground railway conversion to be presented as part of the bill. And if the special law is proposed within this year, as Minister Won suggested, the project could start from next year. And early next year, a nationwide call for a pilot project is also planned. Then with the increased visibility of the project, how is Busan preparing? 그럼 부산시는 어떻게 준비하고 있나요? 일단 이렇게 경부선 지하화의 실현 가능성이 높아지면서 시는 앞으로 있을 국토부의 시범사업 공모에 좀 바빠졌는데요. 일단 시범사업 응모를 위해서 경부선 철도 지하화 사업 관련 용역에 착수해서 내년 4월에 마무리하겠다는 계획을 냈습니다. 그렇군요. So with the enhanced perspectives of achieving Gyeongbu Line Railway underground project, the city is gearing up for the upcoming ministry-led pilot project application process. Plans are underway to initiate related work by April next year for the application. So this is definitely an important time for Busan right now. 이 부산시가 그리는 경부선 철도화 방식이 있나요? 예, 그렇습니다. 부산시는 화명부터 구포, 가야 구간을 잇는 이 지역에서는 노선을 변경해서 지하에 새로 철도를 만드는 현대화 방식을 계획 중인데요. 부산진역부터 부산역 구간에는 같은 노선을 지하에 새로 만들면 경제성이 떨어져서 현재 지상철도 상부를 덮어서 인공 지반을 만들고 이 상부를 활용하는 방식을 구상 중이라고 합니다. 예를 들면 프랑스 파리 12구에 있는 리브구슈 역세권 지역개발 방식을 적용한다는 건데요. 철도 부지 상부를 활용할 수 있는 이 방식을 적용하면 철도와 도로가 갈라놓은 중동구 지역과 북한 재개발 지역을 연결하는 데도 편리할 수 있다고 설명하고 있습니다. 그렇군요. So Busan is considering a modern approach where the route is altered and new tracks are laid underground for the stretch between Hwamyeong, Gupo, and Gaya. And for the Busanjin Station to Busan Station section, the city envisions covering the existing track on the surface, creating an artificial foundation, and then utilizing the upper level for redevelopment, which is a concept similar to the transformation of the Rive Gauche vicinity of the 12th arrondissement of Paris. And this approach, leveraging the upper surface, could provide enhanced connectivity even across previously disconnected regions, because sometimes when there are railways in between or whatnot, it does kind of disconnect the two regions in between, or that's kind of separated with that railway and the train as well. Now, the significance of the proposed special law by the ministry, we should hear a bit about the special law. So let's hear a bit about that. 네, 국토부가 발의한다는 특별법은 어떤 거죠?
예, 재원을 조달할 방안과 사업 추진 동력을 확보할 방침을 마련하기 위해 법을 발의한다는 건데요. 앞에서 설명한 대로 지상철도를 단순히 지하로 옮기는 데 그치지 않고 상부 부지의 대규모 복합 개발이 가능하게 하려면 별도의 법적 근거가 좀 필요합니다. 그동안 지하 사업 추진을 시도했지만 막대한 재원과 낮은 경제성의 발목이 잡혀서 무산되길 반복해 왔는데 특별법을 만들어서 전과 같은 일이 생기지 않게 하겠다는 거죠. 그렇군요. So the proposed law aims to establish legal grounds for securing resources and momentum to push the project forward. It's essential to have a separate legal framework, especially when comprehensive development of the upper ground area accompanies the underground railway conversion. Previously, the project faced setbacks due to the challenge of funding and the lower economic feasibility, and this special law aims to prevent such setbacks from recurring. Is there a possibility that Busan might not be selected for the pilot project? 이 부산시가 시범 사업 공모에 떨어질 가능성도 있는 건가요? 네, 하반기 선도 사업의 선정이 안 될 수도 있습니다. 이렇게 되면 부산시가 그리는 경부선 지하 사업은 또다시 무기한 연기될 가능성이 있습니다. 선정된 선도 사업 위주로 진행이 되면 후속 사업은 무기한 연기가 될 수가 있는 거죠. 네. So there is a chance that Busan might not be selected for the pilot project, and in that case, Busan's Gyeongbu Line Railway Underground Conversion Project could face another indefinite postponement. If the focus primarily remains on the selected pilot project, subsequent stages of the project might be delayed indefinitely. So definitely we'll have to try our best and our efforts for this project. And let's hear a bit about other cities around the nation as well. 다른 경쟁 도시는 어떤 곳이 있나요? 예, 서울, 인천, 대구 등 다른 도시들이 있는데요. 이곳들 모두 선도 사업 선정을 목표로 하고 있습니다. 다른 도시들도 부산만큼 절실하게 공모 사업에 뛰어들고 있는데 서울은 벌써 시의회 차원에서 특별위원회 구성을 착수했고요. 대구시와 대전시도 각각 도심철도의 지하화를 위한 연구 용역을 진행했습니다. 일단 경부선 지하화가 현실화되려면 이 도시들을 제치고 부산이 선정되어야 하는 겁니다. I see. So alongside Busan, there are cities like Seoul, Incheon, and Daegu, among others, all trying for the pilot project selection. These cities, much like Busan, are eagerly participating in the project application process. For instance, Seoul has already initiated the formation of a special committee within its city council, and both Daegu and Daejeon have undertaken research projects in preparation for the underground conversion of their urban railways. And if the Gyeongbu Line Railway Underground Conversion Project is to become a reality, Busan must outshine these cities in the selection process. 그럼 기자님, 오늘 내용 정리하고 마무리할게요. 네, 부산의 수건 사업이었던 경부선 철도 지하화가 드디어 실현될 방법을 찾았습니다. 국토부는 도시철도 지하화 사업을 위한 특별법 제정을 검토 중이라고 밝혔는데요. 특별법이 통과가 되면 사업을 위한 재원 조달 방안과 사업 추진 동력이 확보될 수가 있습니다. 일단 시는 관련 용역을 발주하고 하반기 선도 사업 선정을 위해 준비하겠다는 방침입니다. 부산시가 오래 기다리고 또 준비해왔던 만큼 선도 사업이 선정이 돼서 경부선 지하화까지 무리 없이 진행되면 좋겠습니다. 네, 맞습니다. So the long-cherished aspirations of converting the Gyeongbu Line Railway in Busan into an underground system finally seems attainable. The Ministry of Land, Infrastructure and Transport is in the process of considering a special law for the city underground railway project. Once this special law is passed, it will pave the way for securing resources for the project, and the city has initiated some preparations for the pilot project application process. And if Busan is selected as a pilot project, it could potentially lead to the smooth progression of the Gyeongbu Line Railway underground conversion, a project that Busan has eagerly been anticipating and preparing for over the years. Well, that's going to do it for today's News Insight with our reporter from 부산일보, Ms. 변은샘. 네, 기자님, 오늘 소식은 여기까지 듣겠습니다. 감사합니다. 예, 감사합니다. All right, and that was News Insight segment talking about Busan Metropolitan City's effort to transform Gyeongbu Line Railway into an underground network. Hopefully, we'll see some good news coming from this at the end of this year and next year as well with the application process.
Well, the time is now 11:53, and that's going to do it for today's program. I hope that you enjoyed every segment that we have prepared for you. And tomorrow, we'll be back with all the highlights of the interviews from this week. So tune in then, which is 11 a.m. tomorrow. And this program was produced by Tina Park, written by Pang Mira. I've been your host, Stephanie Yoon. And the final song for today is Rupert Holmes with Escape. See you tomorrow. Bye-bye. I was tired of my lady. We'd been together too long. Like a worn-out recording of a favorite song. So while she lay there sleeping, I read the paper in bed. And in the personal columns, there was this letter I read. If you like pina coladas and getting caught in the rain, if you're not into yoga, if you have half a brain, if you like making love at midnight in the dunes on the Cape, then I'm the love that you've looked for. Write to me and escape. About my lady, I know that sounds kind of mean, but me and my old lady have fallen into the same old routine. So I wrote to the paper, took out a personal ad, and though I'm nobody's poet, I thought it wasn't half bad. Yes, I like pina coladas, getting caught in the rain. I'm not much into health food, I am into champagne. I've got to meet you by tomorrow noon and cut through all this red tape at a bar called O'Malley's, where we'll plan our escape. High hopes, and she walked in the place. I knew her smile in an instant, I knew the curve of her face. It was my own lovely lady. Hi, I'm Roberto Fernandez from Mallorca, Spain. I have been living here in Busan for more than 5 years with my Korean wife and twin boys. Back in 2020, I was invited to a game by a friend of mine. Since in Spain, football is the most beloved sport, baseball really drew my attention. In Sajic Baseball Stadium, everyone was singing the chants loudly, and that space was filled with the vibes of Busan. Everyone could truly